So as promised, today I'll be teaching you a landscape which contains some snowy mountains, snow, some trees, and some small little cottage in that. Okay. సో నేను ఈ పెయింటింగ్ లో ఏంటంటే కొన్ని న్యూ టూల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఒకటి వచ్చేసి స్పాంజ్. ఏదైనా స్పాంజ్ నార్మల్ స్పాంజెస్ అవైలబుల్ ఉంటుంది కదా ఫ్యాన్సీ స్టోర్ లో. యూ కెన్ టేక్ దట్ స్పాంజ్ అండ్ యూ కెన్ కట్ దిస్ ఇన్ దిస్ షేప్ అన్నమాట. ఈ షేప్ లో కట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఆ స్పాంజ్ ని. లిటిల్ హైట్ పెట్టుకోండి ఇలాగా. ఇదేంటంటే యాక్చువల్ గా సపోర్ట్ కోసం, స్టిఫ్నెస్ కోసం నేను ఇంకొకటి ఇలా అటాచ్ చేసుకున్నాను దీని మీద. స్క్రబ్ వస్తుంది కదా, వాషింగ్ స్క్రబ్. సో ఆ స్క్రబ్ ని ఇలా అటాచ్ చేసుకో. ఐ యాక్చువల్లీ బ్రాట్ దిస్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ దిస్, ఒక జస్ట్ ఒక స్పాంజ్ తీసుకోవచ్చు మీరు, చాలా ఇంత అరేంజ్మెంట్ చేయకపోయినా కూడా. సో లార్జ్ సర్ఫేసెస్ కి ఏంటంటే స్పాంజ్ యూస్ చేస్తాం, పెద్ద పెద్ద సర్ఫేసెస్ ఫిల్ చేయడానికి. ఐ షో యూ దట్ టుడే. అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ అనదర్ బ్రష్, న్యూ బ్రష్ ఇస్ ఫ్యాన్ బ్రష్. సో ఫ్యాన్ బ్రష్ తో మనము ట్రీ డీటెయిలింగ్స్ అవన్నీ ఇవ్వచ్చు అనమాట. వి కాల్ దిస్ యాజ్ అ ఫ్యాన్ బ్రష్. ఐ రైట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. న్యూ టూల్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ నేను మెన్షన్ చేస్తాను. ఫ్యాన్ బ్రష్ ఒకటి, ఏదైనా స్పాంజ్, అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ మాస్కింగ్ టేప్. సో ఇదేంటంటే నేను జస్ట్ ఇక్కడ దాకే కావాలా నాకు ఈ సీనిక్ అనేది, కాబట్టి జస్ట్ క్లోజ్డ్ ఇట్ విత్ మాస్కింగ్ టేప్. ఈ ఎక్స్టెండ్ అవ్వకూడదు పెయింట్. సో దానికి ఏంటంటే మీరు ఒక టేప్ యూస్ చేయొచ్చు. వీ కాల్ దిస్ యాజ్ పెయింటర్స్ టేప్ ఆర్ కార్పెంటర్ టేప్. ఇలా కనిపిస్తుంది అది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్. సో ఇదేంటంటే మీ సర్ఫేస్ నేమ్ ఎఫెక్ట్ చేయదు, అట్ ద సేమ్ టైం పెయింటింగ్స్ ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఐ రైట్ దిస్ నేమ్ యాజ్ వెల్. ఈ 3 టూల్స్ మనము కొత్తవి యూజ్ చేస్తాం ఈరోజు. మాస్కింగ్ టేప్ ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే నాకు ఇక్కడ దాకా చాలా పెయింటింగ్, ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ అవ్వకూడదని పెట్టుకున్నాను. సో నౌ I'll get into the colors. I've used Locher, black, brown. Neni green, this is sap green. You can directly use sap green, but here what I've done is I've mixed this black and little, actually more yellow and little black. Yellow plus black will give you green. Okay. And some cobalt blue. This will be for the sky. Light green. And this is purple. E purple ela cheskunnanante I mixed some blue, red plus little white. And this is white. Okay, so these are the colors that we'll be using. Now first we will start by painting a sky, mountains, aa tarvata kindana snow, అలా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ పోతాం అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ద స్కై వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ యూజ్ ద స్పాంజ్. ఓకే, ఈ స్పాంజ్ ఎలా యూజ్ చేయాలంటే లైట్ గా వాటర్ మీ ఫింగర్స్ తో ఇలా తీసుకొని జస్ట్ బ్రష్ ఇట్ ఆన్ లైక్ దిస్. డిప్ చేయకూడదు వాటర్ లో స్పాంజ్, లైట్ గా వాటర్ ని ఇలా బ్రష్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి స్పాంజ్ అనేది డ్యాంప్ అయిపోతుంది. ఇది మనము డిప్ చేసుకున్నామంటే చాలా వాటర్ పీల్చేస్తుంది, కాబట్టి మనం అలా చేయకుండా ఏంటంటే మీ ఫింగర్స్ తో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని ఇలా దీని మీద అప్లై చేయండి. ఓకే, సో నౌ బిగ్ సర్ఫేస్ అన్నిటికీ కూడా స్పాంజ్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఐ టేక్ సమ్ బ్లూ విత్ ద స్పాంజ్ లైక్ దిస్. సో అదే అలాగే కొంచెం దీని మీదనే వైట్ తీసుకుంటాం. So 2 colors at the same time we can load it like this. లేదంటే డబుల్ లోడ్ కూడా చేయొచ్చు. ఒక సైడ్ ఇలా, ఇంకొక సైడ్ ఇంకొక కలర్ కూడా. నేను ఇక్కడ డబుల్ లోడ్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ నేను బ్లూ తీసుకున్నాను, దాని మీదనే వైట్ తీసుకున్నాను. విత్ దిస్ ఐ విల్ బి పెయింటింగ్ ద స్కై. స్కై పెయింట్ చేయడానికి జస్ట్ సమ్ అప్పుడప్పుడు మీరు బ్లూ కూడా తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో ఆ స్కైలో ఏంటంటే కంప్లీట్ ప్లెయిన్ బ్లూ అనేది కనిపించకుండా మనకి నేను ఆ వైట్ డిప్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఆ వైట్ డిప్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడక్కడ వైట్ స్ట్రీక్స్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది, లైక్ క్లౌడ్ స్ట్రీక్స్. నేను కొంచెం బ్లూ కూడా తీసుకున్నాను. ఐ మీన్ అకేషనలీ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ బ్లూ. ప్లెయిన్
వైట్ గా బ్లూగా కనిపించకుండా ఇలా చేయొచ్చు అనమాట. ఒకటేసారి స్పాంజ్ లో 2 కలర్స్ తీసుకొని. సో దిస్ విల్ బి the sky. Maybe I'll take some more white here. See how fastly we can finish the sky. Simple sky. Skies ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ లే ఉంటది యూజువల్ గా. దాని మీద వేసే క్లౌడ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ ఇది డ్రై అయ్యాక దీని మీద క్లౌడ్స్ వేయొచ్చు మనం. సో ఐ హావ్ జస్ట్ రిమూవ్డ్ ఎక్సెస్ పెయింట్ లైక్ దిస్, just rubbing on your tissue. Okay, I'll take some black. Now I'll be painting the mountains. Black and some white. సో నాకు లైట్ బ్లాక్ కావాలి ఇక్కడ, గ్రేయిష్ కలర్. సో దానికోసం నేను కొంచెం బ్లాక్ తీసుకుంటాము. సో ఫస్ట్ బ్లాకింగ్ చేసేస్తాం అన్నమాట. బ్లాకింగ్ చేశాక మళ్ళీ డీటెయిలింగ్స్ కి వెళ్తాం. సో నేను జస్ట్ మౌంటైన్ స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ ఫామ్ చేసుకుందాం. 2 mountains will be painting. దీని మీద మళ్ళీ డీటెయిలింగ్స్ వేస్తాం. అంటే లైక్ స్లైడ్స్ ఉంటాయి, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. మౌంటైన్స్ ఎప్పుడు ప్లేన్ ఉండవు, రాక్స్ అన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. దట్ విల్ సీ. సో ఫస్ట్ బ్లాకింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది, బ్లాకింగ్ టైం ఉంటుంది. అది బ్లాక్ చేశాక యూ కెన్ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఇంకొంచెం షార్ప్నెస్ కావాలి. సో ఎప్పుడు కూడా అవుట్లైన్ తో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ఫిల్ చేయాలి కదా, అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం దీంట్లో కూడా. అవుట్లైనింగ్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ డీటెయిలింగ్. And next, so I'll just remove this excess paint in this sponge. I'll take another color for another mountain. So ఈ పర్పుల్ కలర్ మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ కలర్ తీసుకుంటాం. నేను చెప్తాను ఎందుకంటే బ్లాక్ వెనకాల ఉన్న మౌంటైన్స్, బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న మౌంటైన్స్ కి మనం ఇక్కడ బ్లాక్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఫ్రంట్ ఉన్న మౌంటైన్స్ మీద సన్ రేస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, సో ఫ్రంట్ ఉన్న మౌంటైన్స్ కొంచెం డార్క్ గా కనిపించేలాగా, ఐ మీన్ బ్రైట్ గా కనిపించేలాగా చూసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? నేను సన్లైట్, ఈ ల్యాండ్స్కేప్స్ ఇవి వేసేటప్పుడు సన్లైట్ డైరెక్షన్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఆ సన్లైట్ డైరెక్షన్స్ ని బట్టే ఎక్కడ హైలైట్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ షాడోస్ ఉంటాయో మనకు అర్థమవుతుంది. So I'm just filling this 2 mountains. We are just blocking. On this again we'll be painting the details. So sponge ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్రష్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, it will take lot of time. So which you'll be see. This is backside mountain black and this is front mountain. సో వెనకాల వెళ్తుండే కొద్ది మౌంటైన్స్ అదేంటంటే లైట్ గా కలర్ అనేది డిమినిష్ అయిపోతుంది. అందుకని ఈ వెనకాల ఉన్న మౌంటైన్ ని మనం ఇలా గ్రేగా వేసుకుంటాం. ఫ్రంట్ ఉన్న మౌంటైన్స్ మీద కొంచెం సన్లైట్ ఉంటది కాబట్టి మనకు అది కనిపిస్తుంది. జస్ట్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా వేసుకున్నాం, దీని మీద మళ్ళీ హైలైట్స్ వేస్తాం. సో అందుకని ఫ్రంట్ ఉన్న మౌంటైన్ కి గేవ్ దిస్ పర్పుల్ కలర్. Okay, and again we are assuming that sunlight is in this direction, from left to right side అన్నమాట. ఇటువైపు నుంచి సన్లైట్ వస్తుంది. అది మైండ్ లో పెట్టుకొని you'll start painting those highlights. Okay, and now so let this become dry. ఇది డ్రై అయ్యాక మళ్ళీ దాని మీద హైలైట్స్ వేయొచ్చు. మీన్ వైల్ కిందంతా గ్రాస్ వచ్చేస్తుంది, అది ఫిల్ చేసుకుందాం ఇక్కడ. So grass ki I'll just take this green and some yellow ochre.
అన్నీ కూడా నేనేం డబుల్ లోడ్ చేయట్లేదు. జస్ట్ 3 కలర్స్ ఒకే దాని మీద తీసుకున్నాను ఇలా. లైక్ దిస్. తీసుకుని ఈ కిందంతా కూడా గ్రీనరీ అన్నమాట. ఇదంతా ల్యాండ్. 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ తీసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏంటంటే రీజన్ మనకు 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా కనిపిస్తాయి అక్కడక్కడ ర్యాండమ్ గా. సో జస్ట్ ఇలా హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ అన్నమాట ఫిల్ చేసుకునేటప్పుడు. So 3 colors we'll be taking at the same time. సో ఫాస్ట్ గా మనకంటే బిగ్ సర్ఫేసెస్ అన్ని కూడా టక్ ఫిల్లింగ్ త్వరగా అయిపోవాలంటే యూ కెన్ యూస్ ద స్పాంజ్ టెక్నిక్ అన్నమాట. స్పాంజ్ పెయింటింగ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సో స్పాంజ్ పెయింటింగ్స్ లో ఇది ఒక టెక్నిక్. ఏ స్పాంజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు మనం. ఫ్యాన్సీ స్టోర్ లో దొరుకుతుంది కదా ఆ స్పాంజ్, డస్టర్ అంటాం కదా, అది తీసుకోవచ్చు మీరు. So I'm taking green, white, yellow ochre to paint this greenery. I've just blocked it. We'll paint it. Even oil paints లో కూడా ఇలాగే చేస్తారు. ఫస్ట్ బ్లాకింగ్ చేస్తారనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత వీటి మీద పెయింట్ డీటెయిలింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇది ఒక స్టెప్పే ఆయిల్ పెయింట్స్ లో దట్ సేమ్ స్టెప్. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ దీని తర్వాత అక్రిలిక్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటది, ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ దిస్ పెయింట్ టు గెట్ డ్రైడ్. ఓకే, ఇది కొంచెం డ్రై అయింది. ఇక్కడ నేను క్లౌడ్స్ పెయింట్ చేస్తాను. ఓకే, సి మౌంటైన్స్ అయిపోయింది, ల్యాండ్ కూడా అయిపోయింది. Now, immediately you need to wipe this, remove this paint from the sponge. You need to clean this sponge anamata. Ledante a paint anedi dry ayipindante sponge lo, you cannot use your sponge again. Okay, so make sure మీ వర్క్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ స్పాంజ్ ని క్లీన్ చేసేసుకోండి. Now, for this clouds, I have took this brush. I'm not sure, this might be 8 flat brush. So this is an 8 flat brush. So for the clouds, I'll be taking some white. Clouds are plenty of techniques to paint the clouds. There are plenty of techniques. దాంట్లో ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను. సైడ్ లోడింగ్ క్లోజర్ గా మనకు 1 స్ట్రోక్ టెక్నిక్ లో మనకు ఐడియా ఉంది, మీరు అన్ని ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి నేను 1 స్ట్రోక్ టెక్నిక్ కి క్లోజర్ గా ఉన్న టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తాను, సో దట్ మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. I've just side loaded this brush with white. One side మాత్రమే white తీసుకున్నాను. I'll reload this. So side load this brush with white and form the cloud shape. Scruffy brush తో కూడా వేయొచ్చు క్లౌడ్స్ మనము, అదొక టెక్నిక్ ఉంది. ఈవెన్ స్పాంజ్ తో కూడా వేయొచ్చు క్లౌడ్స్. ఈరోజు మనం బ్రష్ తో చూస్తాం. So side loading this brush with white and leading with the white. సో ఇలా క్లౌడ్ షేప్స్ ఫామ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు అనమాట. ఎండ్స్ ఇలా ఊరికి కలిసిపోయినట్టు ఇలా వేసేసుకోండి. అండ్ దాని లోపలే ఇంకొకసారి అంటే విల్ గెట్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లాగా, ఒక క్లౌడ్ బంచ్ లాగా అనమాట.
I'm not sure if I've spelled it correctly. అంటే some group of clouds. So దీని లోపల నేనేం చేస్తానంటే I'll just soften this. I have took another brush without any paint. నేను కింద అంటే దీంట్లో కొంచెం బ్లెండ్ అయిపోయినట్లు జస్ట్ ఊరికే డ్రై బ్రష్ తీసుకొని ఇట్లా బ్లెండ్ చేసేస్తాం. సో నేనేం చేస్తానంటే యూజువల్గా మనకి ల్యాండ్స్కేప్స్ అనేది ఎక్కువ క్యాన్వాస్ లో వేసుకొని you will be hanging this as a fancy thing, or else households లో ఇంకా ఎక్కడ వేసుకోవచ్చు అంటే I've done it on a ceramic plate, one landscape design. I'll show that to you by end of the class. I'll show that to you as well. సో మాస్కింగ్ టేప్ తో ఏంటంటే మనకు అడ్వాంటేజ్ క్లౌడ్ షేప్స్ లో నేను ఇది వేసుకుంటాను అంతే సైడ్ లో వచ్చేసి ఎనీ ర్యాండమ్ క్లౌడ్ షేప్స్. Try to do it maximum natural looking. సో కొన్ని ఇలా టిల్ట్ అయినట్లు అలా see how simple the technique is to paint these clouds and all. And I'll paint another one here. సో మనకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో టైప్ చేయండి. I'll be answering you. సో దీని అప్లికేషన్స్ మనం ప్లేట్స్ మీద వేసుకోవచ్చు. Except on dresses, most people won't prefer on dress maybe this won't be good looking. They are like home decor things. Even on cushion covers and all, you can paint these designs, different designs. Internet lo manam ఏవైనా తీసుకొని డిజైన్స్ పెయింట్ చేయొచ్చు. మీకు ప్రాపర్ గా బ్లెండ్ అయిపోయింది అనిపిస్తే you can just leave it there, or else take one brush which is not having any paint. ఇది వెట్గా ఉన్నప్పుడే కొంచెం ఇలా వైప్ చేసేసేయండి. కింద షార్ప్ కార్నర్స్ మనకు కనిపించకూడదు అనమాట, కలిసిపోవాలా ఆ స్కైలో కలిసిపోవాలి అది. సో అదే అనమాట ఆయిల్ పెయింట్స్ లో ఏంటంటే అవన్నీ కలిసిపోతాయి, ఎందుకంటే ఆయిల్ పెయింట్స్ డ్రై అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ వీక్స్ ఆఫ్ టైం, నాట్ సమ్ వీక్స్, 10 days అలా టైం పడుతుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ ద టెంపరేచర్ వేర్ యూ స్టే అట్. సో డ్రై అక్రిలిక్స్ లో ఏంటంటే వెంటనే డ్రై అవ్వదు, బ్లెండింగ్ కి టైం పడుతుంది, అందుకని దీనిలో ప్రొసీజర్ డిఫరెంట్. అండ్ మేక్ సమ్ స్మాల్ క్లౌడ్స్ హియర్. సో నేను జస్ట్ ఇక్కడ ఒక స్ట్రీకి క్లౌడ్ లాగా చేస్తాను, అంటే ఇట్లా ఒక డిజైన్ లాగా ఏం లేకుండా ఇలాగా. అండ్ ఐ విల్ మేక్ అనదర్ క్లౌడ్ సిమిలర్లీ. అన్నిటికీ షేప్స్ ఉండదు, కొన్ని షేప్లెస్ గా ఇలా ఉంటాయి, which gives us a natural look. సో నేను ర్యాండమ్ గా ఇట్లా కొన్ని అక్కడ కూడా వేస్తాను. ఫార్ అవే క్లౌడ్స్ అంత క్లియర్ గా కనిపించాయి అన్నమాట. సో ఊరికి అలా
సాఫ్ట్ లుక్ వచ్చేలాగా బ్లెండ్ చేసుకుంటూ రావాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైట్ అవుట్లైన్. ఇక్కడ హైలైట్ ఎక్కువ ఉంది వైట్. మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ వైట్ ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ కొంచెం కిందికి వచ్చేసరికి వైట్ తగ్గుతూ రావాలి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇట్ షుడ్ కంప్లీట్లీ డిమినిష్, బ్లెండ్ అయిపోవాలి. సో హైలైట్, షేడింగ్, బ్లెండింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డబుల్ లోడ్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ గా నేను అది తీసుకురావచ్చు అనమాట. మీరు ప్యాడ్ చేసే విధానంలో పెయింట్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు దాన్ని బట్టి కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఐ హావ్ డన్ ఓన్లీ సైడ్ లోడింగ్. సైడ్ లోడింగ్ చేసుకొని స్లోగా 3 గ్రేడియంట్స్ తీసుకురావాలన్నమాట. ఒక దగ్గర హైలైట్, మిడ్ వాల్యూ, మిడ్ this will be a mid value and this will be low value, complete low. అలా 3 వేరియేషన్స్ తీసుకొచ్చినారంటే మీరు ఇలాంటి సాఫ్ట్ క్లౌడ్స్ తీసుకురావచ్చు. ఇక్కడ గమనించారంటే ఈ క్లౌడ్ లో ఇక్కడ హైలైట్ ఉంది. సో నేను అప్పుడు ఏం చేశానంటే బ్రష్ ఇటువైపు తిప్పుకున్నాను అనమాట. ఇక్కడ నాకు హైలైట్ రావాలి, ఐ మీన్ డార్క్ గా రావాలి పిగ్మెంట్. ఇక్కడ మిడ్ వాల్యూలో ఏమవుతుంది, మిడ్ వాల్యూలో కలర్ పై కన్నా కింద తగ్గుతుంది. కింద వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్ గా డిమినిష్ అయిపోవాలి. అంటే కంప్లీట్ జీరో కాదు, లైట్ గా కనిపించాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్కైలోకి బ్లెండ్ అయిపోవాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ పెయింటెడ్ దోస్ క్లౌడ్స్. So 3 values have to be seen over there. Now coming to this mountains. For this mountains, I'll be taking a flat brush. So దీనికి ఏంటంటే మీకు one stroke paintings ki you need very good quality. Why? Because ఆ chisel edge, బ్రషెస్ లో ఉన్న ఫర్మ్నెస్ అవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ల్యాండ్స్కేప్స్ కి వీటన్నిటికి ఏమి మనకు అంత ప్రాపర్ బ్రషెస్ అవసరం లేదనమాట. చిజల్ ఎడ్జ్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి అట్లా ఏం లేదు. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ బ్రష్, బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ బిట్ గుడ్ క్వాలిటీ దాన్ దోస్ వన్ స్ట్రోక్ బ్రషెస్. వన్ స్ట్రోక్ లో ఏంటంటే మరీ ప్రాపర్ గా ఉంటేనే మనకి అచీవ్ చేసుకోగలుగుతాం. ల్యాండ్స్కేప్ ఏంటంటే కొంచెం ఫర్ గివింగ్ అనమాట, పర్లేదు బ్రషెస్. అందుకని ఐ జస్ట్ యూస్డ్ మై ఓల్డ్ బ్రష్, దిస్ వన్ ఫ్లాట్ బ్రష్. So I'm just side loading this brush with, I'll just dip it in water. So నేను వేస్ట్ అయిన బ్రషెస్ చాలా యూస్ చేస్తాను అనమాట ల్యాండ్స్కేప్స్ కి. దే ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్. I've just side loaded this brush with white. అండ్ కొన్ని టెక్స్చర్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చండి ఇలాంటి బ్రషెస్ తో. ఐ మీన్ ఏవైతే బ్రిస్టల్స్ అన్ని ఓపెన్ అయిపోయి డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంటాయో వాటితో కొన్ని టెక్స్చర్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, నా నేను స్నో ఉన్న మౌంటైన్స్ ఫామ్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా. సో దానికి ఇక్కడ సైడ్ లోడెడ్ విత్ వైట్, ఎడ్జ్ నుంచి స్నో పడినట్టు ఈ ఫార్మేషన్స్ తీసుకొస్తాం. Not pure white, I'll just take some black. కొంచెం బ్లాక్ తీసుకొని ఈ వైట్ లోకి కొంచెం బ్లాక్ తీసుకొని just go back on this. దీని మీద మళ్ళీ హైలైట్స్ వైట్ తో ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఈ ఎడ్జెస్ మీద పడ్డట్టు స్నో వేసుకోవాలి ప్రెజెంటేషన్. So actually what I do for painting these mountains and all, I'll be using a palette knife technique. Palette knife తో ఈ స్ట్రీక్స్ వేస్తాం అనమాట. బట్ palette knife ఒక రోజులో రాదు, that takes lot of time. So I'm just showing you the simple procedure. లేయర్స్ గా ఇట్లా వేసుకుంటాం. బ్రష్ తోనే చూపిస్తాను. palette knife నేర్చుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ ఇఫ్ I teach you now, you'll get confused. మనకు బ్రష్ పరిచయం కాబట్టి that's the reason I'm taking this brush. ఓకే, సో ఇట్లా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇటువైపే ఉంటది వైట్, ఇటువైపు అంతా డార్క్ వస్తుంది అనమాట షేడ్. ఎందుకంటే సన్ లైట్ అనేది మనకి ఇటువైపు నుంచి ఉంది కాబట్టి స్నో ఇక్కడే బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది. I'll take some black. I'm just side loading this. More black I have took this time.
I'll take some more black. Just ఇట్లా లేయర్స్ వేసుకుంటూ వస్తాం. సో అప్పుడప్పుడు అంటే ఇలాంటి రాక్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్స్ మనం ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. Some more black. సో రాక్స్ అనేవి టిల్ట్స్ ట్విస్టర్స్ అవన్నీ కూడా కలర్ వేరియేషన్స్ తోనే మనం ఇలా చేయొచ్చు. I'm happy with this. నేను ఇక్కడ ఏ స్ట్రోక్ వేస్తున్నాను మీకు క్లియర్ గా కార్డ్బోర్డ్ మీద వేసి చూపిస్తాం. This is very easy technique, nothing to worry. బట్ ఆ టెక్స్చర్ అలా కనిపించేలా వరకు మనం వర్కౌట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనకు అట్లా రాక్స్ లాగా టిల్ ద టైమ్ యూ గెట్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఇక్కడంతా కూడా అంత డార్క్ రాకూడదు వైట్, అందుకని నేను జస్ట్ లైటింగ్ దిస్ అవుట్. అంటే ప్లెయిన్ గా లేకుండా ఇట్లా హిల్స్ లాగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట మనకు అది లుక్. ఐ టేక్ ఓన్లీ బ్లాక్ ఆన్ వన్ సైడ్, కొంచెం షాడోస్ క్రియేట్ చేస్తాం దీంట్లోనే. స్టెప్స్ లాగా ప్లెయిన్ గా లేకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాం ఇక్కడైతే. So what I have done here is like this strokes ఇలా వేసుకుంటూ పోయినాం. కొన్ని డార్క్ కలర్స్, కొన్ని లైట్ కలర్స్ అలా ఫామ్ చేస్తూ కలర్ వేరియేషన్ ఉందంటే విల్ గెట్ దిస్ hill kind of uneven kind of texture. That is what we need over this place here. Next kinda ఊర్కనే I'll just blend this into the greens. Okay, and now సో అదే విధంగా ఇటువైపు ఉన్న రాక్ కూడా ఇటువైపు ఉన్న మౌంటైన్ కూడా ఫినిష్ చేసుకుందాం. సో ఐ విల్ టేక్ సమ్ వైట్ నౌ. If you have any kind of doubts, you can just ask in the comment section. I'll clear all your doubts by the end of the class. Again, I've just side loaded with only white. ఇక్కడ నేను స్నో కొంచెం బ్రైట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, నా సేమ్ అదే విధంగా ఇటువైపు కూడా అలాగే తీసుకుంటాం అన్నమాట. We'll be taking some white. Till the time you are satisfied with this look, మీరు వేరీ చేసుకుంటూనే ఉండొచ్చు. Okay, I'll take some white now. I've just side loaded the brush with little white and కొంచెం బ్లాక్ కూడా తీసుకుంటాం లైట్ గా.
ప్యూర్ వైట్ వద్దు మనకి ఇక్కడ అందుకని. సో నేను కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. స్నో అలా ప్లెయిన్‌గా కనిపించకుండా you can create that ups and downs in the mountains. అండ్ ఆ అప్స్ అండ్ డౌన్స్‌లో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే కొన్ని మౌంటైన్స్‌లో చాలా ప్లెయిన్‌గా కనిపిస్తది. అంత అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కనిపించదు. సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ యూ ఆర్ వ్యూయింగ్. మీరు సపోజ్ ఫార్ డిస్టెన్స్ నుంచి చూసారనుకోండి, దూరపు కొండలు నునుపు అన్నట్టు అన్నీ నున్నగా కనిపిస్తాయన్నమాట. దగ్గరగా చూసారంటే మనకి అందులో ఉన్న అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఇల్యూషన్‌లో నేను కొంచెం క్లోజర్‌గా ఉన్నాయి మౌంటైన్స్ మనకు. అందుకని నేను లైట్‌గా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను స్నోలో. ఓకే. అండ్ సో ఇటువైపు లైటింగ్ ఉంది కాబట్టి దీని మీద ఇక్కడున్న స్నో బ్రైట్‌గా కనిపిస్తది. ఇక్కడున్న స్నో అంత బ్రైట్‌గా కనిపించదు కాబట్టి సేమ్ ఇక్కడ ఎలాగైతే మనం చేసామో వి కెన్ యూజ్ ద సేమ్ టెక్నిక్. నేనేంటంటే కొంచెం ఈ మౌంటైన్ కలర్ తీసుకుంటాం. కొంచెం బ్లాక్. యూ కెన్ టేక్ మోర్ బ్లాక్. ఐల్ టేక్ సమ్ వైట్. మనము కలర్స్ అన్నీ ఒకటేలాగా లేకుండా కలర్ వేరియేషన్స్ ఇస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మనకి లేదంటే కలర్ అంతా ఒకటే వేశారనుకోండి హిల్ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ మనకు రాదక్కడ. జస్ట్ బ్రషింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్ రాండమ్‌లీ. ఇక్కడ వైట్ ఎక్కువైపోయింది. ఐల్ టేక్ మోర్ బ్లాక్ హియర్. See, I'm brushing it like this. With palette knife technique than this brush. సో బ్రష్ తో కూడా ఇంకా మనం ప్రిసైజ్ గా వేయొచ్చు. బట్ ఫర్ దాట్ we need little basics. ఉన్న బేసిక్స్ తో you can make these beautiful mountains. సో వేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్లా హిల్ కైండ్ ఆఫ్ లుక్స్ అప్ అండ్ డౌన్స్ లాగా వచ్చేలాగా మీరు వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. సో నేను ఒకే దాని మీద ఇంతకు ముందులాగా ఒక స్ట్రోక్ తో ఫినిష్ చేయడానికి అవ్వదు ఇవన్నీ. సో యూ నీడ్ టు గెట్ అడ్జస్టెడ్ ఫర్ దిస్. I'm trying to build up proper rocks on this. It will not be finished in one single layer. It will take many layers. Just నేను గ్రీన్స్ లో ఇలా బ్లెండ్ అయిపోయేలాగా వేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ సో నేను ఇటువైపు ఇంకొంచెం వైట్ ని బ్రైట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ. సో ఐ జస్ట్ సైడ్ లోడ్ ఓన్లీ విత్ వైట్. ఊరికే ఒక సైడ్ వైట్ తీసుకున్నాం అంతే. నేనేం దాన్ని బ్లెండ్ కూడా చేయలేదు. అలా జస్ట్ స్ట్రీక్స్ ఇవ్వచ్చు. యూ కెన్ గివ్ సమ్ స్ట్రీక్స్ ఇన్ దట్. సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని స్ట్రీక్స్ ఇవ్వచ్చు, వైట్ స్ట్రీక్స్. అంటే ఆ లైట్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా స్లోగా
గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నట్టు. ఐ కుడెంట్ సీ కంప్లీట్ గా నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే షైనింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఐ జస్ట్ స్విచ్ ఆఫ్ దిస్ లైట్. చాలా కష్టంగా ఉంది. నౌ ఐ కెన్ సీ మై క్యాన్వాస్ ప్రాపర్లీ. మీరు లెట్ మీ సీ హౌ ఇట్ ఇస్ లుకింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ హియర్. దిస్ ఇస్ ఫైన్. I've kept one extra light. అదేంటంటే నాకు ఇట్ ఇస్ గివింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ టు కనిపించట్లేదు అసలు పిక్చర్ అనేది. దీస్ మౌంటైన్స్, వాటర్ అండ్ ఆల్ టెక్నిక్ ఎంత సింపుల్ అయినా కూడా విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అంత ఈజీగా రావన్నమాట ఆ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కనిపించడానికి. So just some streaks I'm giving like this. ఏంటో వైట్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక సైడ్ లో వేసినట్లు అనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా నేను కవర్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఒక సైడ్ లో ఏదో వైట్ అతికిచ్చినట్టు ఉండకూడదు అనమాట. దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే కొంచెం వైట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను కింద కూడా. అంటే స్లోగా వైట్ అనేది గ్రేడియంట్ అవుతున్నట్టు, లేదంటే ఏదో అతికిచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట వైట్. వి డోంట్ వాంట్ దట్ లుక్. టేక్ సమ్ rough mountain is what all we need. With this said, I'll just okay. So just blended this in the ground. Some rough slides is all what we need in this mountains. It will take time. Okay, so actually అంత క్లియర్ గా కనిపించట్లేదు పిక్చర్ లో. Just bring this little closer. I've used lot of paint here. నేను చాలా లేయర్స్ వేస్తున్నాను, don't get confused. I'm only worried about that. I should not make you girls confused. ఎందుకంటే these landscapes take lot of time to give those details. Just take some black. నేను ఎంత స్టాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, it will take some time.
till we get a proper look, no? We keep on fussing on that. Just some streaks like this. Sometimes I'm just making my brush to sit like this. But strokes same difficult kaadu ikkada. A color gradients proper రావాలి. ప్లెయిన్ గా కనిపించకూడదు మౌంటైన్స్. Okay, now I'll stop messing on this. Just నేను కొంచెం ఇక్కడ బ్రైటన్ చేస్తాం ఇక్కడ. స్లోగా ఈ వైట్ తగ్గేలాగా నేను చేశాను ఇక్కడ. Okay. Black shades కనిపించట్లేదు. So I'm redoing that black shades again. Shadows అన్ని కూడా. And try to blend at the same time properly. Let's stop it here. Let me see if I've done. Okay. We'll stop this here. Now we'll go to this ground. So ground వెళ్ళేటప్పుడు ground మీద కూడా snow cover అయిపోయింటది. I'll just take this white paint. ఈ మౌంటైన్స్ ఏంటంటే అండి ఇట్లా మధ్యలో ఇట్లా రాక్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా కనిపించడానికి డిఫరెంట్ కలర్ గ్రేడియంట్స్ అన్నమాట. కొన్ని లైట్స్ బ్లాక్స్ అలా వేసుకుంటూ వచ్చాం అంతే. సింపుల్ మౌంటైన్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ సింపుల్ మౌంటైన్, బట్ స్టిల్ మనకు ఎఫెక్ట్ కనిపించే వరకు యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దాట్. ఓకే, ఐల్ టేక్ సమ్ వైట్ అండ్ సమ్ బ్లాక్, లిటిల్ బ్లాక్. స్నో అంతా కూడా ల్యాండ్ మీద కవర్ అయినట్టు. సో అక్కడక్కడ ల్యాండ్ వదిలేసేయాలి మనము. So just I'm brushing it like this. సో నేనేంటంటే వైట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. వైట్ లో కొంచెం బ్లాక్ యూస్ చేసాము. సో దట్ ఫస్ట్ నేను దీనికి ఒక షాడో లాగా క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత దాని మీద వైట్ హైలైట్స్ ఇస్తాం. సో కంప్లీట్ ల్యాండ్ మీద అక్కడక్కడ స్నో కవర్ అయినట్టు వెయ్యాలి కాబట్టి నేను అక్కడక్కడ ల్యాండ్ కూడా వదిలేస్తాను.
a green space, a grass laga unna space kuda manam you just need to leave that as well. These are all simple strokes. Ila petti vesamandi, just a rock kind of structure. Till the time you are satisfied, you can do. Inka మీరు individual ga చేసేటప్పుడు you can take more time and work on that. Okay, now I'll take only white. See, just దీని మీద highlights లాగా ఇలా brush చేస్తాం. Snow. కింద షాడో లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఆ కిందున్న బేస్ లేయర్ కంప్లీట్ గా కవర్ చేయకండి. దెన్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ మీనింగ్ దట్ బేస్ లేయర్. జస్ట్ అదొక షాడో లాగా క్రియేట్ అవ్వడానికి అక్కడక్కడ స్నో హైలైట్స్ మనకు కనిపిస్తున్నట్టు ఆ లుక్ తీసుకురావాలి. అక్కడ ల్యాండ్ మీద స్నో వేసినట్టు దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ. నౌ so we have this we'll start painting the trees now. So for this tree I'm double loading this brush with the brown and some white. So brown and some white and some black on the brown side. Just double load this brush. Double load this brush with brown and white. So leading with brown, some long branches you can. With the chisel edge, you paint these branches. And one more tree here. సో ఫ్రంట్ కు వచ్చే ట్రీస్ డార్క్ గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. వెనకాల ఉన్న ట్రీస్ అన్ని కూడా లైట్ గా కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ మీద ఉన్న ట్రీస్ క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి మనకి ఎప్పుడే గాని. సో దానికోసం నేను ఫ్రంట్ ఉన్న ట్రీస్ కొంచెం డార్క్ చేసుకుంటాను. కింద రూట్స్ లాగా with the chisel edge. Painted another tree. And some more trees here. Okay. So I put over this with the same brush. I'll take some green. సో నేను వెనకాల జస్ట్ ఇంకా ట్రీస్ ఉన్నట్లు ఇల్యూషన్ తీసుకురావాలి మనం ఇక్కడ. సో ఫర్ దాట్ జస్ట్ ఇలా లైన్స్ లైట్ గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. వెనక్కి పోయే కొద్దీ ఆ ట్రీస్ అన్ని కూడా
దే లుక్ వెరీ లైట్. ముందర వచ్చేవి డార్క్ గా ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ముందర కనిపించేవి వాటి మీద లైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మన కంటికి అవి కరెక్ట్ కలర్ కనిపిస్తుంది. బట్ వెనకాల ఉన్నవన్నీ కూడా లైట్ గా ఉంటాయి. సో వెనకాల ఉన్న ట్రీస్ లైట్ గా ఉండాలి ఎప్పుడే కూడా. అండ్ ఫ్రంట్ కి వచ్చేటప్పటికి లైట్స్ అన్ని కూడా డిమినిష్ అవుతూ ఉండాలి. ఫ్రంట్ కి వచ్చేటప్పటికి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ లైటింగ్. సారీ, డార్క్ గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఫ్రంట్ కి వచ్చే కొద్ది. వెనకాల ఉన్న ట్రీస్ లైట్ గా కనిపిస్తాయి. సో ఇది ఇవన్నీ వెనకాల ఉన్న జస్ట్ ఊరికే రఫ్ గా వేసుకుంటున్నాను నేను అక్కడ కొన్ని. జస్ట్ హావ్ టేకెన్ సమ్ గ్రీన్, సమ్ వైట్. ఆ గ్రీన్ ని లైట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అదే విధంగా ఇటువైపు కూడా వేసుకున్నాను. On staying on the chisel edge, you need to paint this. Okay, I'll just take some white. Take some white. Just ఇక్కడ ఊరికే కొంచెం స్నో బ్రష్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. And I'll take some black. ఇక్కడ ఇంకొక ట్రీ వేసుకుందాం. Another small tree over this place. వెనకాల. సో ఇది ఈ ట్రీ ఫ్రంట్ గా వచ్చింది కాబట్టి this has to be more dark. Chisel edge తో ఇలా బ్రాంచెస్ వేసేసుకుంటాం అంతే. In double load, burnt umber and white. Leading with burnt umber, you paint this branches. వెనకాల ఉన్నవి లైట్ గా, ముందుకు వచ్చేసరికి డార్క్ గా క్లియర్ గా కనిపించేలా వేసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ నౌ ఫర్ దిస్ here's my fan brush. Just a second, I kept my fan brush somewhere. This here. Okay. సో ఫ్యాన్ బ్రష్ తో మనం ట్రీ డీటెయిలింగ్స్ వేసుకుంటాం. సో దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ కలర్ డార్క్ గ్రీన్ మిక్స్ రావాలి మనకి ఇక్కడ. 2 varieties లో మనం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫ్యాన్ బ్రష్ తో ట్రీస్. సో ఐ విల్ షో దిస్ ట్రీ. వెనకాల ఉన్న ట్రీస్ ఫస్ట్ వేసేసుకోవాలి కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కొన్ని ట్రీస్ ఉన్నాయి. సింప్లీ ఐ డాబ్. Maybe I need to take more black on this. సో ఇది ఉంది కదా, దీని మీద ఈ పాయింట్స్ లాగా వస్తాయి అన్నమాట ఇవి. సో సింప్లీ డాబింగ్ లైక్ దిస్ రఫ్ గా. వెనకాల ఉన్న ట్రీస్ అంత క్లియర్ గా ఉండవు. సో ఫస్ట్ డార్క్ షేడ్ తో మనం ఇలా డాబ్ చేసుకుంటాం. అండ్ దీని మీద హైలైట్ ఇవ్వడానికి జస్ట్ సెకండ్. So to highlight on this, light green with the same brush. అక్కడక్కడ హైలైట్ చేయాలి, వెనకాల కనిపిస్తూ హైలైట్ చేయాలి.
ఓకే. సో అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం. ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ. అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీ వి హావ్. Take some yellow, some black. I'm mixing yellow with black. You'll get green color. Result will be green color. So dark green కావాలి ఇక్కడ. సో ఇది వెనకాల, ఇది ఫ్రంట్ ట్రీ, ఇది ఇంకొక ట్రీ ఉంది. దీనికి కూడా ఒక చిజిల్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది కదా, ఆ చిజిల్ ఎడ్జ్ తో ఇలా మీరు వేసుకోవచ్చు ఈ బ్రష్ తో. ఫ్యాన్ బ్రష్ కావాలి, అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్? దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్. మీ దగ్గర ఫ్యాన్ బ్రష్ లేకపోతే వాట్ విల్ బి ద ఆల్టర్నేటివ్? జస్ట్ థింకింగ్ దాట్. స్పాంజ్ తో వేయొచ్చు, బ్రాంచెస్ లాగా వేసి. బట్ ఈ పైన్ ట్రీస్ కి వీటన్నిటికి కూడా we usually use this, or else you can make one own brush. సో చిజిల్ ఎడ్జ్ తో నేను ఇలా వేసుకుంటూ వస్తున్నాను ఈ బ్రష్ ది. టెక్స్చర్డ్ బ్రష్ అలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. or else you need to buy this fan brush for this. లేదంటే try doing with the flat brush. You can just give a try. And now on this I'll just take some green, highlighting on this. అక్కడక్కడ highlights చేసుకోవచ్చు మనం. కోన్ ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా పైన్ ట్రీస్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ స్నోవీ ఏరియాస్ లో. ఓకే, దీని ముందర ఇది ఇంకొక బ్రష్, ఇంకొక ట్రీ వచ్చింది. సో ఆ ట్రీ చూస్తాం. సో ఐ టేక్ సమ్ ఎల్లో, సమ్ బ్లాక్. ఇలా కూడా డాప్ చేయొచ్చు, ఇలా డాప్ చేస్తూ. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, సి ఈ ఫ్యాన్ బ్రష్ ని డాప్ చేసినప్పుడు ఇట్లా కనిపిస్తుంది మనకు. come to a clean spot and I'll show you. See, grass kind of effect. Dots are texture రావాలి. I think you can do this with a scruffy brush. That will be a correct suggestion. Scruffy తో చేయొచ్చు అలా డాట్స్. మీరు మీ ఓన్ స్క్రఫీ బ్రషెస్ తయారు చేసుకుంటారు ఈ పాటికి. You have ever tried on that? సో ఒకటి ఏంటంటే చిజిల్ ఎడ్జ్ తో వేసాము, ఇంకొకటి ఇది ఇంకొక టెక్స్చర్. సేమ్ ఫ్యాన్ బ్రష్ తో ఇలా 2 టెక్స్చర్స్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ I'll take this light green and just highlight on some areas. Take some more light green and just highlight on some areas. Okay, and ikkada kuda I'll do one tree here. I'll do one tree here, one small tree. So just use this tapping thing and create that tree kind of structure.
మనకి ఫ్యాన్ బ్రష్ అని టైప్ చేస్తే మీకు అమెజాన్ లో కూడా మీకు దొరుకుతాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బై దట్. Just some highlights. And one last tree I'll paint here. సో వెనకాల ఉన్న ట్రీస్ కాబట్టి అంత క్లియర్ గా కనిపించవు, అందుకని నేను బ్రాంచెస్ సింపుల్ గా వేసుకుంటున్నాను అక్కడ. So I'm taking this dark green mix, staying on the chisel edge. ఇక్కడ వేసాం కదా ఈ ట్రీ, అలాగే చిజల్ ఎడ్జ్ తో ఇక్కడ ఇంకొక ట్రీ వేస్తున్నాం. కోన్ షేప్ లో రావాలన్నమాట ట్రీ అది. Just give some green highlights on this. యాక్చువల్గా ఈ గ్రీన్ అంత డార్క్ గా కనిపించట్లేదు, నేను కొంచెం బ్రైటన్ చేస్తాను మీకు క్లియర్ గా కనిపించడానికి. Okay, now we'll paint one small cottage here and we'll end this. And ఇక్కడ కూడా ఒక ట్రీ వేయొచ్చు, small tree here. Just take some black. See, we need lot of paint for this. Some dark green color mix I'm doing. Just dab motion ఒకటి, అదే విధంగా ఇంకొక టైప్ ఏంటంటే చిజల్ ఎడ్జ్ తో ఫ్యాన్ బ్రష్ తో వేస్తాం. సో దీనికి ఏంటంటే కొంచెం ఫ్యాన్ బ్రష్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రాక్టీస్ ట్రై చేసి can do some small exercise and later on you can do it on your surface. And this is going to be a bit lengthy class today, you need to bear with this. Okay, I'll paint one small cottage because we have many detailings to be completed. So trees, I'll just finish it here. One hour lo we can't finish simple landscapes, we can finish. Okay, see, for this I'll just take some white and just outline వేసుకుంటాం ఇక్కడ. ఒక హట్ కైండ్ ఆఫ్ కాటేజ్ లాగా ఇక్కడ వేసుకుంటాం. సో నేను ఈ ట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఇక్కడ దాకా ఎండ్ అయిపోవాలి, ఐ మీన్ హౌస్ దగ్గర వరకు ఎండ్ అయిపోయేలాగా చేసుకున్నాం.
And beside the back side of your house, these trees will be there. Okay. So now I'll take this white and a little black. I'm double loading this brush with white and black. So just fill this. You can lead with the black or white. And I'll take more black. సో అదేవిధంగా ఇటువైపు కూడా బ్యాక్ సైడ్. This is front side of the house. Let's take more black. I've just double loaded with black and white, and I'm filling these positions. And okay, so I'll take some black, only black. The roof, we'll be painting the roof. And take just some white. Just brush some highlights on this when this is still wet. And I'll take some black with the same brush. We'll just make one small door here. Opening, we'll make one small opening here. Today's class will take a bit more time. You need to bear with me. So just కొన్ని highlights ఇక్కడ వేస్తున్నాం బ్లాక్ తో, అదే బ్లాక్ తో.
One small house. And I'll just remove this excess paint, and I'll just take only white, and I'll brush some snow here. ఇంటి ముందర ఇలా స్నో పడ్డట్టు. ఓకే, సో ఇది అయిపోయాక now we'll take this fan brush. అండ్ ఈ దీని మీద ట్రీస్ మీద కూడా స్నో పడి ఉంటుంది కదా, అది వేసుకుందాం ఇప్పుడు. ఫ్యాన్ బ్రష్ తో విల్ హైలైట్ దిస్ స్నో ఫ్లేక్స్. సో ఫర్ దిస్ ఐల్ జస్ట్ డాబ్ విత్ ఓన్లీ వైట్, నాట్ కంప్లీట్, హియర్ అండ్ దేర్. In the even on the house. సో కొన్ని ట్రీస్ మీద అక్కడక్కడ సో ఈ రూఫ్ మీద పడ్డట్లు ఇక్కడ, అండ్ ఈ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద రూఫ్ లో కొంచెం స్నో కలెక్ట్ అయినట్టు, అండ్ ఇక్కడ some white. Okay, and now okay, with the same brush fencing వేసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న fencing. It's a bit simple. So I took some brown and some black, and I'll take little white. అన్ని ఒకే బ్రష్ లో తీసేసుకున్నాను. Oh, sorry, the connection has been lost, right? Oh, sudden గా కనెక్షన్ లాస్ట్ అయిపోయిందండి. సారీ ఫర్ దట్. One fencing, one small fencing we have. We'll see that. సో చుట్టూ అంటే ఇంటి చుట్టూ ఒక ఫెన్సింగ్ వేసుకున్నట్టు అనమాట అది. సో దానికి ఏంటంటే నేనేం చేశానంటే బ్రౌన్, బ్లాక్, వైట్ మూడు బ్రష్, ఏది డబుల్ లోడ్ చేయలేదండి, అన్ని కూడా ఒకటేసారి తీసేసుకున్నాం. బ్రౌన్, బ్లాక్, వైట్ ఒకే బ్రష్ లో. తెలుసు కదా ఫెన్సింగ్ అంటే. సో ఇలా చెక్కలతో ఇట్స్ లైక్ వన్ ప్రొటెక్షన్. Everything has to be in the same line. ఇది వేసేటప్పుడు ఫెన్సింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ పొడవు రావాలి, అండ్ ఎడ్జ్కి వచ్చేటప్పటికి చిన్నగా కనిపించాలి ఆ స్టిక్స్. అప్పుడు మనకు ఆ ఇల్యూజన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది.
సో ఇది పొడుగ్గా ఉండాలి, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి చిన్నగా రావాలి, ఇంకా స్మాల్ అవ్వాలి ఇది. సారీ ఫర్ దాట్. చిన్నగా చేసేసుకోండి ఈ ఎడ్జ్కి వచ్చేసేటప్పుడు, స్లోగా ఇలా డిక్రిమెంట్ అవుతూ వచ్చినట్టు. ఓకే, అండ్ నౌ we take one liner brush. Not sure if I can do the same. I'll try doing with the same brush or else. So just akkadakkada koncham gaddi molakalu. Take some green. So for that I'm mixing black and yellow here. With the chisel edge I'm painting. What I suggest you to paint with your liner brush. This has to be as thin as possible. Gaddi kabatti adi. So akkadakkada small grass unnattu. I need to take liner brush. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని వైర్స్ వేయాలి, సో తప్పట్లేదు తీసుకోవడానికి. ఓకే ఓకే, సో ఐల్ టేక్ సమ్ బ్లాక్. ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయినట్టు వైర్స్ అన్నమాట, సన్నగా. ఫెన్సింగ్ చూసారా ఎప్పుడైనా? సో ఇలా కట్టెలు పెట్టేసి జస్ట్ ఊరికే ఆ లుక్ కోసం అన్నమాట, ఫెన్సింగ్ ఉన్నట్టు అక్కడ. సో కొన్ని కట్ వైర్స్ ఇక్కడ కట్ అయిపోయినట్టు అలా చేస్తాం. ఓకే, ఐ జస్ట్ గేవ్. అండ్ ఇక్కడంతా లేదు, సమ్ న్యాచురల్ లుక్. ఐ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ కంప్లీట్ గా ఇవ్వకుండా. అండ్ సో దీని మీద కూడా మళ్ళీ స్నో పడుతుంది కాబట్టి విత్ ద లైనర్ బ్రష్ ఐ జస్ట్ టేకెన్ సమ్ వైట్. I just took some white and see snow on this. So just dabbing with my liner brush. Ila dab chestam snow kosam. Itla. Okay. Oh. My daughter just woke up now. Okay. సో కొన్ని ఫెన్సింగ్ మీద ఇట్లా నేను స్నో పడ్డట్టు వేసుకుంటాను అనమాట, అంటే ఈ ఎడ్జ్ లో ఉన్నవి మాత్రమే ఇట్లా. అండ్ అగైన్ ఈ కింద కూడా కొంచెం స్నో. So for this I'll take this fan brush and I'll just dab some snow here and there. That's it. Okay. So let me see if I need to finish anything else. I'm just highlighting snow here and there, bit of snow. I lost all your chats. Suddenly disconnect అయిపోయింది. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అయిపోయింది. We came to an end of our painting. You're done with the painting. You can ask me now. I lost all your chat. It got disconnected in the middle. Okay, so now see the అయిపోయాక we can remove this masking tape now. So ఇది ఇంకా బిగ్ గా వేసుకుంటే ఇంకా get nice look. So this will be today's class. So now you liked it. Okay. కంచె.
What size is the fan brush? This size, see again, size varies depending upon the company, but this size is 4. This size is 4. Soft copy and rat miru vesindi. I have shared, Purnima, I have shared all the soft copies, right? అన్నీ కూడా మనము వాట్సాప్ లో షేర్ చేసాము, సాఫ్ట్ కాపీస్ అన్ని, ఫైనల్ పిక్చర్స్ అన్ని షేర్ చేసింది ఉంది అక్కడ. You can just ask someone to share it back to you. It is there in WhatsApp group. So any doubts still here? How to draw a tree? See, for tree, I have I've used 2 techniques. One I've just painted with the chisel edge. I'll just show you a technique. So ఇది ఉంది కదా, ఫ్యాన్ బ్రష్ ని లోడ్ చేసుకో. సో ఫ్యాన్ బ్రష్ ని లోడ్ చేసుకోవడం జస్ట్ ఇలా లోడ్ చేస్తాం అంతే. సో లోడ్ చేశాక విత్ చిజిల్, దీనికి చిజిల్ ఉండదు, బట్ ఈ టాప్ ఎండ్ ఇలా నేను కోన్ షేప్ లో వేసుకున్నాను అనమాట అన్ని కూడా. చిజిల్ ఎడ్జ్ తో ఇలా కోన్ షేప్ ఫామ్ అయ్యేలా చేసుకోవాలి. ఇంకొక టెక్స్చర్ ఏం చూపించామంటే ఫ్యాన్ బ్రష్ తో జస్ట్ డాబింగ్ లైక్ దిస్ మనకి ఏంటంటే అలా డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ డాట్స్ మనకి రావాలి. ఇది ఒక టెక్స్చర్. షేప్ మనకి ఎలా రావాలంటే షేప్ ఆఫ్ యువర్ ట్రీ హ్యాస్ టు బి లైక్ అ కోన్. క్రిస్మస్ ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, అలా వేయచ్చు. అన్ని ట్రీస్ అలాగే చూసాం. థ్యాంక్ యూ. సో ఐ హోప్ యు ఆల్ like today's class. Please share today's YouTube link, and if you could not follow, no problem. Kamala will be sharing that. And yesterday Shakira have asked, is Shakira there in today's class? Oh, okay. Fine. So hopefully you have enjoyed Shakira. And one more thing I forgot to ask you. So fabric painting in starting of the class nunchi కొన్ని రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి, ఒక్కొక్కటన్నా ఫ్యాబ్రిక్ మీద వేసి చూపించడానికి. సో క్లాస్ ఎండ్ అయిపోయాక ఐ షుడ్ నాట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్, ఒక్క ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ కూడా చూపించలేదని. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్. సో ఐ థాట్ ఐ షో వన్ ఫ్యాబ్రిక్ పెయింట్ ఆల్సో. కొంచెం అయితే అందులో గ్రేప్స్, ఐ థాట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ గ్రేప్స్. ఇట్ విల్ బి బిట్ క్లోజర్ టు రియలిజం. ఐ నాట్ బి ఫాలోయింగ్ వన్ స్ట్రోక్ టెక్నిక్ కాదు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. రియలిస్టిక్ గ్రేప్స్ పెయింట్ చేస్తాను, సో దట్ మీకు కొంచెం టెక్నిక్, ఒక న్యూ టెక్నిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ విల్ గో విత్ దట్. ఆర్ ఎల్స్ వన్ స్ట్రోకే కావాలి అనుకుంటే వన్ స్ట్రోక్ చూస్తాం. గ్రేప్స్ పెయింట్ చేయాలి, బట్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్, నాట్ వన్ స్ట్రోక్. ఆర్ యూ ఆల్ ఓకే విత్ దట్? ఐ నీడ్ యువర్ ఆన్సర్స్. Okay, no problem. So it is not one stroke. Don't get confused again. Why? Because end of the class, I should not make you confused. Andukani nenu open ga cheptunanu. That is not one stroke. That will be different painting. It will be a bit closer to realism grapes. We'll see that one on fabric. Many of them have asked. So since it is a new technique, but meeku entante oka you will be eager to know how to paint on that cover. I know as a beginner, even I had this question. I don't want to make you people disappointed. I'll show you that technique also. Maybe inka 3 days class undi, 3 days lopala nenu cheptanadi. Okay, so I'll tell you that also. Okay, so with this we'll be finishing today's class. End of the class, what I'll do means I'll just share all this work for you. I'll share this picture. There is no outlines, only one picture undi manaku. I'll be sharing it. So I'll see you all in tomorrow's class. Tomorrow mostly I'll be painting an animal. Inka manaku time unte as promised inkoka landscape paint cheyadaniki try chestam if we still have time. Okay, so I'll see you all in tomorrow's class. So I hope you don't have any doubts. I most any doubts clear chesananu anukuntu. If you have still doubts, you can ask me.
Okay, so I'll see you all in tomorrow's class. We'll meet all sharp 2 o'clock. Okay. Okay. Realistic human face. That is not possible. These are not portrait classes. Realistic human face. I too haven't painted. To speak frankly, I've just painted only eye. Realistic eye ఒకటే నేను వేసాను. That also you can see there. Only that I painted, not human face and all. And human face and all ఒక గంటలో వేసేవి కాదు. దానికి చాలా బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి మనము. కలర్ మిక్సింగ్ నేర్చుకోవాలి. సో వన్ స్ట్రోక్ లో నేను హ్యూమన్ ఫేస్ నేర్పించినానని ఎవరైనా పోర్ట్రేట్స్ నేర్పించానని మీరు ఎవరికైనా చెప్పినా కూడా ఇట్ సీమ్స్ వెరీ ఫన్. Why? Because you can't do that. At least you need 2 months of time. ఆ కలర్ మిక్సింగ్ బేసిక్స్ చాలా థియరీ ఉంటుంది దాని వెనకాల మీరు హ్యూమన్ ఫేసెస్ వేయాలంటే. సో హ్యూమన్ ఫేసెస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, పీకాక్ పెయింటింగ్ ఆల్సో not possible. But if you want, I'll tell you how to paint the peacock feathers దాకా నేను చెప్పగలుగుతాను. Because peacock painting లో చాలా feathers ఉంటుంది and one feather will be similar to everything else కదా. So it seems like a huge class, but you'll be taking the same technique. Feathers దాంట్లో most part. ఒక ఫెదర్ వేసినామంటే మిగిలిన కూడా అలాగే వేయాలి. కావాలంటే I'll just show you how to paint the feather. You can do it. And one more thing, నేను already mention చేశాను కూడా, ఇంతకు ముందు అడిగారు పీకాక్ పెయింటింగ్ అడిగితే I have done it on a saree. You can see in the Instagram, but it was that is also one stroke, near to one stroke, not completely one stroke. సారీ కొంగు మీద పళ్ళు మీద వేసాను. ఎవరైనా చూసారా పెయింటింగ్? I'll show you one feather. I painted పళ్ళు మీద సారీ వేసాను అనమాట. ఆ సారీ పళ్ళు మీద పెద్ద పీకాక్ వేసింది. యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే, సో నేను సెరామిక్ ప్లేట్ మీద ఒకటి చూపిస్తాం అనుకున్నాను వేసిన సీనరీ. ఐ జస్ట్ ఫర్గాట్ టు షో యూ దిస్. దిస్ ఇస్ వన్ ప్లేట్. వెరీ ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ మై ల్యాండ్స్కేప్ పెయింటింగ్ అనుకుంటా నేను ఇది వేసింది. అప్పుడే నేను ట్రై చేస్తున్నాను ల్యాండ్స్కేప్స్. సో జస్ట్ పెయింటెడ్ ఆన్ దిస్ సెరామిక్ ప్లేట్. And దీని తర్వాత I have done many landscapes. You can see in my Instagram, and they are bit more advanced. Okay, so just to నాకు 1 day లో మనకు కంప్లీట్ అవ్వాలని నేను సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఇది చూపించాను. So this is one application, just for an application I've showed you. And see, it is almost similar to this painting. So clouds అన్ని స్ట్రీకీ క్లౌడ్స్ వేసుకున్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ స్ట్రీకీ క్లౌడ్స్, ట్రీస్ కొన్ని వేసుకున్నాం, ఒక పాత, ఒక ఫెన్సింగ్, వీటి మీద స్నో, అన్ని కూడా అదే పద్ధతి. అయితే ఇది ఒక డిఫరెంట్ డిజైన్. సో అట్లా డిఫరెంట్ డిజైన్స్ విత్ సేమ్ టెక్నిక్స్ యూ కెన్ డూ. క్లౌడ్స్ మార్చాము, ఇక్కడ బ్రాంచెస్, రోడ్ అవన్నీ మార్చుకున్నాం. సో సంథింగ్ క్రియేటివ్ యూ కెన్ థింక్ అండ్ యూ కెన్ డూ. ఎస్, with what paint you have done it. I've used the same folk art paints నేను యూజ్ చేసుకున్నాను. అయితే దీనికి గ్లాస్ అండ్ టైల్ మీడియం అనేది ఒకటి వస్తుంది అనమాట. ఆ గ్లాస్ అండ్ టైల్ మీడియం ఫస్ట్ అప్లై చేశాక దాని మీద పెయింటింగ్ వేసుకోవడానికి అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అ సెరామిక్ ప్లేట్. అండ్ అగైన్ యూ కెన్ వార్నిష్ ఆన్ దిస్. We have gloss varnish, matte varnish. You can do that. I have not varnished it. నేను జస్ట్ గ్లాస్ అండ్ టైల్ మీడియం సీలర్ వేసుకున్నాను, వార్నిష్ వేయలేదు. సీలర్ వేసుకుంటే ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద పెయింటింగ్. ఏదైనా పడ్డా కూడా పోయినా కూడా ఇట్ మేక్స్ ద పెయింట్ పర్మనెంట్. సో నాకు అది ముఖ్యము. గ్లాస్ వార్నిష్, మ్యాట్ వార్నిష్ అనేది మీకు షైనీ లుక్ కోసం వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఐ సీ యూ ఆల్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.